Okay, let's talk about the preparation of IELTS speaking part 1. What you should do here. Make sure that you know how to answer basic questions about yourself. Engage in small talk. Most people have lots of opportunities. Listen to small talk on TV, movies, radio, etc. And you can also record yourself that আপনি কিভাবে আনসার করছেন, যে বেসিক কোয়েশ্চেনস এই তো, হোয়াটস ইওর নেম, হোয়াট ডু ইউ ডু, ওয়্যার ডু ইউ ওয়ার্ক, হুইচ সাবজেক্ট ডু ইউ লাইক, এরকম নিজের সম্পর্কে হচ্ছে কিছু কিছু জিনিস হচ্ছে আপনি নিজে নিজে কথা বলে প্র্যাকটিস করার সময় আপনি রেকর্ডিংও করতে পারেন। দ্যাট ক্যান হেল্প ইউ মাচ উইথ দ্যাট। Now let me show you that part 1 এর question গুলো basically আপনার sample গুলো কেমন হয়ে থাকে, but how do they do for it? যেহেতু part 1 আমার 4 to 5 minutes, let's see how does it work. So I would just like to ask you some questions about your work. What job do you do? What did you choose? Why did you choose that particular job? What do you do every day? What other work would you consider doing? What job do you do? I do this one. Okay, I prefer this one. মানে এরকম। Then move on to relaxing. What type of activities help you relax? Do you like to do these activities alone or with other people? Why do you think it's important for people to relax? Do you think people have enough time for relaxing? যেহেতু part 1 4 to 5 minutes, 12 questions, 14 questions, somehow আপনি ঘুরে পেঁচিয়ে দেখতে পারেন যে 4 to 5 minutes আপনার কতক্ষণ? It's like 200 seconds. I mean, no, sorry, like 300 seconds and all. So go with like that.